Good morning, everyone. Can you hear me, Dr. Ranjit? என்ன சொன்னாரு பேரு? Ranjan. Ranjan Jnanaraj. Ranjan, can you hear me, ma? Ma'am? Can you hear me? Yes, ma'am. The first one, பார்க்குறேன் இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ். ஒன்றும் ப்ராப்ளம். ஹலோ ரஞ்சன். எஸ் மேம். ஹலோ. கேக்குதாம்மா இப்போ? கேக்குதா? சரி, ஓகே. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க லாக்டவுன்ல? Give me a feedback. Hello? கேக்குதாம்மா? Before going for the class, Yes, ma'am. how do you feel? You want to come back to the original scenario, or you want to stay back at home and see? I am the students in charge, UG. Seriya? Okay, ma'am. So I just want to know your feedback before starting the class. All of you want to come back, ma'am. Come back. If anyone can give your suggestions also, whoever is online. We want to come back, ma'am. Like online classes haven't been that wonderful. What do you feel regarding online class? What defects do you think? Something you need to improvise or in online class itself, or something needs to be corrected, or some defects? You can give your suggestions because I will be your representative. I am the UG academics in charge. Okay, so I just want to know if I want, I can just pass on the information to our director and other professors also. I think I did introduce myself. I am Dr. Kasturi, professor. I am the director unit. Everyone can give your suggestions. Maybe at the end of the class also, if you want. Seriya, Ranjan? Yes, ma'am. Then you start presenting. Or if anybody wants to tell something, you can tell at the end of the class. Okay. So, start presenting. What is your topic? Prolonged pregnancy, ma'am. Okay. You have got a case to present, is it not? Yes, ma'am. Start presenting. Mrs. Shanti, age 25 years, female, teacher by profession, belonging to upper middle class, came to the OPD for regular antenatal checkup, ma'am, because her estimated delivery date has passed by 4 weeks, ma'am. 4 weeks, sir? Yes, ma'am. Okay. 4 weeks, sir? You have written 40 weeks, 6 days. Yes, ma'am. Sorry, 4 weeks, 6 days or something.
2 weeks 6 days. Instance. Enhance உனக்கு what is it? You have taken this case last year CDD, சரி. When was she admitted? She was written as 4/8/2020. Yes, ma'am. So when she got admitted, what was her gestation age? 40 weeks 6 days. So for 6 days beyond her expected data, she has got admitted. Yes, ma'am. Sorry. No other complaints, huh? No other complaints, ma'am. She is 26 years, upper middle class. Married எவ்வளவு மாது நீங்க தான் சொல்ல போறியா? சரி, ஓகே. சரி, go on, proceed. Chief complaints, sorry. Okay. Chief complaints came for an irregular antenatal checkup because her due date of delivery has passed. Menstrual Wait, history. 1 minute. So whenever you are going to present a case of prolonged pregnancy, Yes, ma'am. your most often your patient will come saying that she has crossed her expected date of delivery. Okay, ma'am. Okay. How many percentage of women will deliver on the expected date of delivery? 4%. So only 4%. Others will deliver either within 1 week before or after the expected date of delivery. That is a regular dictum. So whenever she comes either saying that I have crossed the ED, Yes, ma'am. most often they will not have any other complaints. So what you are supposed to elicit whenever a patient comes to you at term? Review the last menstrual. No, I'm not asking the other history. When she comes to you as a term post-dated pregnancy, you are supposed to ask what other relevant history in presenting illness itself. Any term patient, especially post-term, Okay. what will you ask? You should ask history of any Preeclampsia. No. History of any false pains. History of perception of fetal movements. Okay. Okay, ma'am. History of abdominal pain, which may be either false pain or true pain, whatever it is. History of perception of fetal movements. Either she is able to feel the fetal movements. History of any bleeding or a draining TB. Okay, any abnormal discharge. Okay, ma'am. All these things have to be elicited whenever the patient comes to you at term. And history of swelling of legs, whatever it is, you will ask. No? So all these things should be asked. Then only you should go for the other history. Okay, maybe menstrual history or whatever it is. So you have written she has come for regular checkup, but you never said whether she had perceiving fetal movements or not. That's very important. No history of any other complaints relating to term pregnancy. Understood? You should have mentioned no history of any decreased fetal movements, no history of any abdominal pain, no history of bleeding and draining TB. Understood? Okay. Yes, ma'am. Okay, go to the menstrual history now. Menstrual history. Last menstrual period on 27/11 to 19. Age of attenuation 11 years. Regular cycle 28 to 30 days. Flow of 4 to 5 days. Or not associated with of classes of cloth. Right. Go to the menstrual history again. So, what is the importance of asking a menstrual history? In this case, now pertinent to this case, what is the importance? To correct the EDD. To correct the EDD? Okay, to correct it, to exactly pinpoint what is your expected date of delivery or to calculate the expected date of delivery. How far it's going to be useful, this LMP? Sorry, this menstrual history. What relevant information you want to get? Flow irregular or regular. No need of asking about the flow in this case, obstetric history. You need to know whether the cycles are regular or not. That's all.
Very important, because you want to know what when is the EDD. You need to know the regularity of cycles, especially the cycle should be 3 or more regular cycles prior to LMP. 3 or more regular cycles prior to LMP is a very good Okay. dates. So if the LMP is 27/11, you have told, so November. So Yes, any ma'am. cycles which is the cycles, 3 cycles which are prior to this last menstrual period, if that cycles are 3 cycles are regular, then this date is reliable. Okay, Understood? ma'am. So Okay, you ma'am. will know that her EDD is also reliable. So the gestation age, maturity, everything is reliable. Which shows this is a good dates. Good dates. So Okay, in a case of prolonged pregnancy, that means you want to know what is the etiology of prolonged pregnancy. First thing in a case of etiology of prolonged pregnancy is wrong dates. Most okay, often, ma'am. patient will come to you with a saying that I am having this date in the scan, this date in my records, my LFP is this EDD. So most often, patient will come with wrong dates. So how will you calculate a EDD if the patient is having a wrong dates? Saying that she is having a wrong date, because first reason for any patient coming to you as a postterm is wrong dates only. You have to exclude wrong dates. So in Okay, that ma'am. case, you need to take some history. So Ah, one such history is date of quickening. enema. Date of quickening, ma'am. Quickening moment. Perception of quickening moment. No, no, before that itself. So first thing from our history, how will you calculate whether these dates are reliable? One is from the history, first Okay, ma'am. date of fruitful coitus, whether she is conceived following a fruitful coitus, which is means she is conceived when she underwent coitus during the ovulatory period. Okay, Okay, that ma'am. will be one thing. Second thing is uh, then Menstrual history. menstrual history, 3 or more regular cycles. There should not be any intake of OC pills during that cycle, Okay, ma'am. any prior to the LMP. So that is a good date. Okay. Okay. Okay, ma'am. Then once she is conceived, then comes what is your history of the asker? Said perception, Quick. that is quickening of fetal movement. So from that you can calculate. So if she normally felt quickening at 20 weeks, so that will tell you from that 10 weeks, I mean 20 weeks later, that will tell you the exact gestation age. Okay. So if your Okay. record says such and such date, she has felt quickening, அப்படின்னா அதுல இருந்து 20 weeks will be there, now 40 weeks. So from that you can calculate. Understood? Then Okay, ma'am. from your examination, how will you calculate the gestation age? Uh, What is the symphysia fundal height? ma'am. Symphysia fundal height. Facial fundal height. See, symphysia fundal height is nothing but the uterine height. Yes, So ma'am. on examination, when your record shows that such and such date, for example, நவம்பர் 3rd வந்து 20 வீக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நீ டிசம்பர் 3rd பாக்குற பேஷண்ட், அப்ப வந்து Okay. எவ்வளவு இருக்கணும் வீக்ஸ்? 4 weeks. ஸோ 24 வீக்ஸ் இருக்கணுமா? கரெக்டா? Oh, okay, ma'am. ஸோ யூட்ரைன் ஹைட் வச்சு ரெக்கார்ட்ஸ்ல இருந்து பேஷண்டோட யூட்ரைன் ஹைட் இந்த டேட்ல இவ்வளோ ஹைட் இருக்குது. ஸோ அதுல இருந்து யூ கேன் கால்குலேட் த ஜெஸ்டேஷன் ஏஜ். ஸோ பேஷண்ட் வந்து நம்ம அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சு யூ கேன் டெல் தட் திஸ் பேஷண்ட் ஜெஸ்டேஷன் ஏஜ் வில் பி அப்ராக்சிமேட்லி நவ் வில் பி 24 வீக்ஸ். புரிஞ்சுதா? Okay. Okay, என்ன ma'am. சொல்றாரு புரியுதா இல்லையா? ஃப்ரம் த ரெக்கார்ட்ஸ். ஒன்னு குவிக்கனிங் சொன்னேன், அதுக்கப்புறம் ஹைட் சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஃபண்டல் ஹைட் சொன்னேன், அதுக்கப்புறம் வந்து பிக்கிங் அப் ஆஃப் த ஃபீட்டல் ஹார்ட் பை ஃபீட்டோஸ்கோப். ஸோ இந்த ரெக்கார்ட்ஸ்ல 20 வீக்ஸ்ல இந்த ஃபீட்டோஸ்கோப்ல பிக்ட் ஆஃப் ஃபீட்டல் ஹார்ட் அப்படின்னா தென் அதுல இருந்து யூ கேன் கால்குலேட் நவ் வாட் வில் பி த ஜெஸ்டேஷன் ஏஜ். சரியா? Okay. தென் கமிங் டு த இன்வெஸ்டிகேஷன், யூ ட்ரை டு லேர்ன் லைக் திஸ். So any case, any history when you're taking,
First from the complaints history, then your examination, then your investigation. So examinationல நம்ம என்ன சொன்னோம், ஒன்று synthesis of analytes சொன்ன, fetal art picking up, fetal art documentation எந்த டேட்ல டாக்குமெண்ட் ஆயிருக்கு. Third thing வந்து palpation of fetal parts, that is external allotment, internal allotmentலாம் கண்டுபிடிப்போம்ல. So palpation of fetal parts would be possible only around 20 to 22 weeks. So depending on that. So from that also you can calculate the gestation. Then from the investigation என்னெல்லாம் பண்றோம்? What do we do? First thing to confirm pregnancy, you will have a urine pregnancy test. Yes, ma'am. So from that, so usually urine pregnancy test வந்து 37 days like the missed periodல கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் what is the most important thing, next thing we do in investigation? Hemoglobin. To calculate the gestation age கேட்டிருக்கேன். Dating scan, ma'am. Dating scan. Can you follow me what I'm trying to tell? All of you. See, dating scan will tell you at what gestation age this patient has been checked, confirmed. So, an early ultrasound at 7 to 11 weeks, if they have done a dating, that is, they have calculated the gestation age, that will be more approximate, not after that. Understood? Most often it should be done between 7 to 11 weeks. புரிஞ்சுதா ரஞ்சன்? Yes, ma'am. 7 to 11 weeks நீ gestation age கண்டுபிடிச்சிருந்தேன்னா then அதுல இருந்து you can calculate the exact gestation age now. So the accuracy of estimating gestation age will decrease after the 12 weeks. So before that, if you do only, that is called dating scan. அதுக்கப்புறம் பண்றதுல it's not a waste, but it is more unreliable rather than doing it before 12 weeks. So that is called dating scan. So all these methods, what I've told you from the history, records, examination, investigation, etc., you can calculate the gestation age now, and you can rule out the wrong dates. புரிஞ்சுதாமா? Yes, ma'am. புரிஞ்சுதா? So whenever a patient, see, all patients will not come to you saying that this is my LMP, my cycles are regular, so you can calculate the EDD. So the first step in ruling out prolonged pregnancy, postpartum pregnancy, is to exactly fix the EDD. That should be your diagnosis. இது prolonged pregnancy இல்ல wrong dates இல்ல correct dates அப்படின்றத நீ கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் உன்னோட aim இந்த கேஸ்ல. So இதெல்லாம் தான் your tools to find out the gestation. So now this patient வந்து regular cycles இருக்கு, no problem இல்ல, you can calculate the EDD and you can say whether it is prolonged pregnancy or exactly the term pregnancy, prolonged or it's a wrong dates. Whenever a patient comes to you when you are not going to calculate, not able to calculate the reliable dates, which case you will find difficulty? ஒன்னு menstrual history irregular இருக்கணும், சரியா? So அப்ப you cannot கண்டுபிடிக்க, you cannot find out how far these dates are reliable. Second வந்து following abortion, you cannot reliably say the dates. Then following a delivery, that is during lactation, sometimes patient will conceive, that is lactation. அப்பயும் வந்து உன்னால ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். Following intake of any OCPs. So all these problems will arise during the situations where you will not be able to calculate the EDD. So in those cases, the dating scan will be very helpful. So there should be a good dates and poor dates. So the poor dates எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்க நீ வந்து perfect gadgets, அதாவது ultrasound use பண்ணி you have to find out the gestation age, so that you have to rule out whether this patient is having a correct EDD or a prolonged pregnancy. Understood, Ranjan? What is the purpose of me explaining? Yes, ma'am. Yes, ma'am. சரி, proceed. So இதெல்லாம் கேள்வி எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. Okay, ma'am. Past medical history, patient has no இல்ல, நீ அதுக்குள்ள பாஸ்ட் மெடிக்கல் ஹிஸ்டரிக்கு ஓடி போயிட்ட.
மெரிட்டல் ஹிஸ்டரி தானே வரணும். அப்புறம் மென்ஸ்ட்ரல் ஹிஸ்டரிக்கு அப்புறம் மெரிட்டல் ஹிஸ்டரிமா? ம் மெரிட்டல் ஹிஸ்டரி அடுத்து கொடுத்துருக்கேன். ம் சரி, ப்ரெசன்ட் மெரிட்டல் ஹிஸ்டரி ஃபர்ஸ்ட். Marital history, married at the age of 21, married for 3 years, non-consanguineous marriage. Mama, Oral wait. You said her age is 26, no? 20. அப்புறம் மேரிட் 3 இயர்ஸ்ங்கற, மேரிட் at age of 21ங்கற என்னம்மா? சாரி ஓய், என்னையா எல்லாரும் இப்பதான் பெட் விட்டு எழுந்து வரீங்களா? எல்லாரும் பெட் விட்டு இப்பதான் எழுந்து வரீங்களா? தூக்கத்துல இருக்கீங்களா? இல்ல மேம், 26 இல்லம்மா, 26 இயர்ஸ் சொல்லிருக்க. சோ மேரிட் 6 இயர்ஸ் தானே வரணும். தப்பா போட்டுற. மேரிட் at the age of 23 3 years. All these matters pass. If she is married 1 year now, okay, her pregnancy is not precious. But if you have told her married more than 2 years, 3 years, 6 years, that's precious pregnancy, especially when coming in a post-term. So that's very important. You cannot misinterpret her history like this. Understood? Yes, ma'am. Married is 22. 24, so 2 years, 22 na 3 years married na 25. Sure. Sorry, 23 married 3 years. Who typed this actually? Yourself or somebody helped in typing it? Somebody helped me. Presenter only should be aware. I will not blame others. Oral contraceptive usage? Use, but after stopping the pills, the periods are regular, ma'am. Sir, okay. Past medical history relevant. Okay, history of present pregnancy. Yes, ma'am. Sir, okay. Obstetric history nu sollu. Okay, obstetric history la present pregnancy. Okay. Yes, ma'am. First trimester urine confirmed by urine pregnancy test at 4th week. First trimester dating scan done. என்ன நார்மல்லாம் இல்ல. First trimester dating scan done. So gestation age was corresponding to the LMP or menstrual age. சரியா? Okay, ma'am. அப்புறம் எதனா weight gain? Weight gain in first trimester was 800 grams. Close to 1 kg. Sure. சொல்லு. Folic acid tablets were taken, 500 mg. Proceed. No history of fever with rashes, no history of bleeding or no history of pain in abdomen, no history of exposure to radiation or drug intake. Regular antenatal checkup was done. சரி, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்டரா, செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர்? She felt weakening at the 20th and continued to perceive second trimester growth anomaly scan done, ma'am. Weight gain during second trimester is 3 days. Two doses of DD were taken. Iron and folic acid tablets were given. With calcium. History of increased frequency of respiration and increased thirst. No history of fetal edema, blurring of vision or headache. No history of increased appetite. No history of burning sensation. No history of pain in abdomen, leaking or bleeding for vagina. Sorry, wait. Don't move on to the next slide. See, always when you are presenting, as I said, whenever you are going to take up a history or when you are going to present, be systematic in presenting everything. So when you started the second trimester, you said she felt quickening. So that was her main, not complaint, but the history relevant you have to ask her. Next thing, whether the history of any pain, abdomen, increased frequency of menstruation, fetal edema, blurring, hair, all this should be put up next.
after she is given a history, a positive history, then you give the negative history. Then again you go for the investigations. Then you go for the treatment. See your presentation there. What you have written. First you have written quickening, then you have written scan, then you have written treatment. Then again you are going for a complaint. Don't do jumbled up like that. In any trimester, when you're going to present, try to present in this manner. That is how you will not miss any points. So your history, positive points, then your negative history, which you are supposed to elicit, then your investigations, what you are supposed to do in the first semester, second, whatever it is, then the treatment, what drug she is taking. புரிஞ்சுதாமா? நிச்சயம். அது மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். இப்படியா ஜம்பிள் டப்பா பண்ணக்கூடாது. சரி, ஓகே. ஸோ நத்திங் ரெலவெண்ட் இந்த செகண்ட் ட்ரைமெஸ்டர். தேர்ட் ட்ரைமெஸ்டர்லயும் ஒன்றும் இல்லையா? தேர்ட் ட்ரைமெஸ்டர் நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணு பார்ப்போம். அப்ப அடுத்தது என்ன சொல்வ? நோ ஹிஸ்டரியா? ஹை பிபி, no history of high BP, no history of abdominal pain, no history of vaginal draining, bleeding, etc. Okay. Then you should tell weight gain in third trimester 5 kg. Ultrasound done and it was found to be normal. Iron and calcium tablets taken. சரியா? ஸோ இப்படிதான் நீ ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். இப்படி பண்ணாதான் நீ மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க. ஓகே, போகலாம். நெக்ஸ்ட் எல்லாருமே all of you make sure you present like this in this manner. அர்த்தம் அடுத்தது no prolonged pregnancy. see the family. Okay, அடுத்தது personal history, diet, nothing relevant. Okay, we can move on next slide போலாம். general exam. wait one minute. So from the history so far, what you information you have gained, what relevant to this case? Primary gravida. Okay. She's 26-year-old, married 3 years, primary gravida. Okay. It knows significant medical or an obstetrical complication from your history so far. You know, patient examine panno, investigate panno. Adha from the history. She is simple primary gravida, 26 years, married 3 years. Except for post dated on the post-term pregnancy, she doesn't have any other obvious maternal or fetal complications so far from your history. That is what abdidane. So why it is very important to know these things, sir, in a prolonged pregnancy, whether she is having any medical or obstetrical complication. What does it matter? How does it, how significant it is? See, any prolonged pregnancy, how long can you wait? Up to 41 weeks. Sir, okay. So, for sake of audience, you define prolonged pregnancy. Prolonged pregnancy is across 42 weeks. That is 2 weeks beyond the term, that is expected date of delivery, or 294 days. சரியா? Yes. So, but according to guidelines, data, everything, what they say is you can wait up to 41 weeks based on certain criteria that we can discuss in the management. Okay. But what will decide whether you can wait till 41 weeks? Only the medical or obstetrical complication. So, this gives the answer for the question which I had asked. Only from the history you can know whether this patient is having any other medical obstetrical problem. From the history and examination, definitely you can come to conclusion. So in order to know whether this patient has to be delivered immediately or she can wait, so you need to know all these things. So yeah, anyhow, that will not be complete unless you examine the patient and thoroughly investigate her.
ஸோ நீ ஹிஸ்ட்ரியிலேயே ரூல் அவுட் பண்ணியிருக்கணும் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா என்னன்னு. மைண்ட் ஷுட் செட் வெதர் திஸ் பேஷண்ட் ஹேஸ் டு பி வெயிட்டட் ஆர் ஷுட் பி டெலிவர்ட் இமீடியட்லி. புரிஞ்சுதா நான் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு பதில்? புரியுது. சரி, ஓகே, கோ ஆன். General examination, a patient is conscious, well-oriented to time-place in person, built and moderately nourished. General physical examination, no further chronic stress, no bleeding, no lymphadenopathy, no peripheral edema. Temperature 98.9 Fahrenheit. Blood pressure 124/78. Pulse 70 beats per minute. Respiratory rate 17 cycles per minute. Nowadays, 1 minute, Kanchan, nowadays don't forget to mention SpO2 also. Okay. It's very becoming essential. Seriya. Okay. Not in this case, but don't forget to elicit, especially relevant cases like PIH or heart disease, anemia, சரி. weight 64, height 157, BMI 25.9. Yes. சரி, நார்மலா இருக்காங்களா? ஓகே. அடுத்தது slightly obese. Systemic examination, CNS examination, no focal and neurological disease. சரி, இதெல்லாம் ஓகே, நார்மல். ஃபார் அப்டமன் என்ன எழுதிருக்கீங்க? நோ எபடஸ்மெனலி நாட் டெண்டரா. என்ன அது புதுசா இருக்கு? டேர்ம்ல போய் இதெல்லாம் எழுதுறீங்க, அதெல்லாம் எழுதக்கூடாது. ஓகே மேம். டேர்ம் அதுவும் எஸ்பெஷலி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கேசஸ் வந்து அட் டேர்ம்ல தான் வைப்பாங்க 90%. அங்க போயிட்டு நீ எபடஸ்மெனலி டெண்டர்னஸ்லாம் சொல்லக்கூடாது. remove that line. Local examination. Okay. Come for local examination. Obstetric examination. Shape of abdomen globular. It is longitudinally extended. Corresponding quadrants move equally with respiration. Umbilicus is central and everted. Flanks are filled. Linea nigra present. Stria gravidae present. Nose or sinuses are dilated. Wings can be seen. Cranial orifices are intact. சரி, ஓகே. Palpation, abdominal 8 level of thickness, fundal height 38 weeks. சரி, 38 weeks. Yes, ma'am. Symphysis of fundal height, abdominal girth. What is the relevance of these two in a pregnant woman? Symphysis of fundal height, I started telling beginning itself, that is it will correspond to the gestation age in weeks, especially from when onwards. Which week onwards? 36. 36. Yeah. So from 20 weeks to 34 weeks, almost 36 weeks. Okay, from 20 to 36 weeks, it will correspond to gestation age. So that means what? Before 20 weeks, it's not so reliable. After 36 weeks, also because of falling forward, it's not reliable. So between 20 to 36 weeks, for example, if your fundal height is 24 centimeter, that means gestation age is 24 weeks. Purinjidama? Yes, ma'am. So if it is 28 centimeter, 28 weeks. So that is a period which that will correspond to the gestation age, and that is a period which is reliable in measuring the symphysis of fundal height. That is an indicator whether this baby is growing adequately, or they are suffering from IUGR, or there is any evidence of decreasing liker, or it is a small for gestation age, whatever it is. So that is a period. So எஷ்டத்துக்கு சொல்ல முடியாது. Symphysis of fundal height only between 20 to 36 weeks now, not before or after that. Okay. And abdominal girth also almost at term should be 90 to 100 centimeter. Your abdominal girth is 80 centimeter and fundal height is 38 weeks. You can say either as a range 36 weeks or 36 to 38 weeks. Not 38 weeks. Yes. Or you can say the term
Plans are full. Calculation, not like this. Okay, ma'am. Grip, frontal grip padi, pagadaran padi. Frontal suggest your Fundal fetal grip, grip. soft, broad mass felt and suggestive of fetal breaths, ma'am. Fundal grip. Right lateral grip, uniform, continuous curved resistance, suggestive of spine. Left lateral grip, irregular knob-like structure, suggestive of limb births. First pelvic grip, hard and non-palatable mass felt, suggestive of fetal limb. Second pelvic grip, fingers are diverging, which tells that the baby is engaged. Sorry, okay. Auscultation, fetal heart sounds appreciated below umbilicus, 140 beats per minute. சரி, ஓகே. அதெல்லாம் எனக்கு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். அடுத்தது Summary. சம்மரியா? ஓகே. சரி, நானே 20, படிச்சிடுறேன். சம்மரி. 24-year-old, primary, 40 weeks gestation, regular antenatal visits, due date for delivery has passed, fetal movements, no other complaint. இதெல்லாம் சம்மரி. இந்த ஃபண்டல் ஹைட் நீ 38 வீக்ஸ் எழுதக்கூடாது. எஸ்டிமேட்டட் ஃபீட்டல் வெயிட் ஓகே, ஹார்ட் நான் பெலாட்டபிள் மாஸ் அப்படிலாம் எழுதக்கூடாது. okay, ma'am. சம்மரி கேட்டானா நீ இந்த ஹார்ட் நான் பெலாட்டபிள் அதெல்லாம் போடக்கூடாது. 24-year-old primary, married so many years with history of 9 amenorrhea, 40 weeks, so and so, and with a single live fetus in cephalic presentation. Okay, ma'am. Live fetus, good fetal act நீங்க கூட ஆட் பண்ணுவீங்க. ஓகே, அது வேணா ஆட் பண்ணிக்கலாம். With no other medical complication or obstetrical complication. She has come for safe confinement. இவ்வளவுதான் இருக்கணும். இது வந்து சம்மரி நீ என்னன்னோ எழுதிக்க. இப்போ டயக்னோசிஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த சொல்லணும். சம்மரியை சொல்லக்கூடாது. சம்மரி வேற, டயக்னோசிஸ் வேற. சரி, ஓகே. அடுத்தது என்ன? எக்ஸ்டெண்டட் பிரெக்னன்சியா? இது என்ன புதுசா இருக்கு? சரி, பிரைமரி கிராவிடா, gestation extended 4 weeks. சரி, now we will go for the discussion now. What are you going to do for this patient now? Investigationலாம் போட்டுட்டியா? சரி, ஓகே. Before going for the investigation, now what do you think this patient cause for prolonged pregnancy in this patient? Primary gravida. Sir, what are the causes for prolonged pregnancy? Elderly primary gravida. In primary gravida due to anxiety, hypertension, obesity, diabetes. So the etiology is obscure, which means the etiology is not known for prolonged pregnancy. It's Okay. multifactorial. Most often they say that may be common in elderly primary as well as elderly multi. Those who follow sedentary lifestyle. As you said, some socioeconomic status. As you said, obesity, diabetic, etc., etc. Okay. And family history of prolonged pregnancy. That means if there's some genetic predisposition. Previous history of prolonged pregnancy, especially second gravida, previous history. Means recurrent prolonged pregnancy is common. 50% வந்து common. போன pregnancy prolonged இந்த person இந்த pregnancy it may be prolonged, which means around 50% chances இருக்காம். அப்புறம் what are the other causes? Some rare causes. புக்ல போட்டுருக்கேன். Rare causes கேட்டா preeclampsia. Placental sulfate deficiency. What is a placental sulfatase enzyme? And what is the reason for prolonged pregnancy in anencephaly? இது ரெண்டு தான் rare causeல. anencephaly என்ன ஆகும்? The signal to initiate the labor. So wow, that is there is a disturbance in the fetal pituitary, hypothalamo pituitary adrenal axis. So when there is a disturbance, because anencephaly there is no sufficient development of the brain and its contents. So அதனால அந்த டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுனால என்ன ஆகும்? fetal cortisol synthesis will be affected. Adrenals போயிடுச்சு, cortisol போயிடுச்சு. Cortisol is a precursor for synthesis of estrogen. Estrogen is again for the generation of oxytocin receptors and the stimulation of oxytocin. So estrogen போச்சுன்னா there will not be any initiation of labor stimulation. So that is why வந்து anencephaly it is common. Again, placental sulfatase enzyme is also necessary for the
synthesis of estrogen, cortisol, estrogen அந்த மாதிரி தான். So that is also reason for prolonged pregnancy. Okay. So always வந்து we say prolonged pregnancy, post-term pregnancy, all is வந்து 2 weeks or 294 days beyond the expectancy. Sometimes previously they used to call us post-dated, post-EDD, etc. etc. Now it has been replaced by post-term or a post-prolonged pregnancy. சரியா? Now, what is post-mature syndrome then? Post-maturity. Delivered fetus will have That is nothing but syndrome of IUCR associated with the prolonged pregnancy. சரியா? So what is how will the post-mature syndrome or dysmaturity baby will look like? நீங்க சொன்னீங்க இப்ப. Yes, ma'am. A peeling of skin due to meconium. It's grown nails. Okay. So the look first சொல்லுங்க. The baby will be like old looking, unusually alert, wide eyes, open eyes. ஒரு ஓல்டு லுக்கிங்கா இருக்கும். ஒரு ஓல்டு மேன் லுக்கிங் மாதிரி இருக்கும். And the skin will be thin and peeling off of the skin. Loss of subcutaneous fat. Smeared with meconium. Charge portion. Smeared with meconium and greenish or yellowish stained. Yeah. அதுக்கப்புறம் லாங் நெயில்ஸ். சரியா? வேற என்ன? Well developed sole and palm creases. Okay, well developed sole and palm crease. So that is the look of a post-mature infant. So why I am saying this, because all these have got different meaning. Post-dated, post-EDD, prolonged, post-term, post-maturity. So these are the terminologies which are supposed to be linked with this case. சரியா? Now, before going to the management of this patient, tell me what are the problems with the post-term pregnancy? So what are the complications otherwise? Why are you worried about post-term? Yes, ma'am. Macrosomia. அப்படிலாம் பதில் சொல்லக்கூடாது. பதில் அப்படி சொல்லக்கூடாது. What you're supposed to say, whenever ask any complication in a case of obstetrics, you should say whether it's a maternal or a fetal complications. Okay. புரிஞ்சுதா? So maternalக்கு என்ன post-term pregnancy-ல என்ன botherations? Most often these patients வந்து will have a psychological problem. So post-dated போறாங்க, லேபரே வரல அப்படின்னா psychological depression வரலாம். Second thing வந்து there will be increased incidence of operative deliveries, especially cesarean, அப்புறம் increased incidence of instrumental deliveries. So because of the morbid obesity also they will have associated problems. So அதெல்லாம் வந்து the main problems with the post-dated pregnancy in a mother. But most often வந்து இந்த problems வந்து in prolonged pregnancy is impact on the fetus only. So what are the complications a fetus or a newborn will face? Fetusல வந்து என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணலாம்? During pregnancy itself. So again, if a fetal complication when you are discussing, you should say antepartum, intrapartum, postpartum. சரியா? இது fetal. So if it is in utero na என்ன ப்ராப்ளம் வரும்? போஸ்ட் பிரெக்னன்சில அகைன் வந்து டிஸ்ட்ரெஸ், ஹைபாக்சியா டிஸ்ட்ரெஸ் பேபி வந்து போகலாம். செகண்ட் திங் வந்து இன்ட்ராபாட்டமா தான் மெயின் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். இன்ட்ராபாட்டம் என்ன ஆகும்? லேபர் ஆரம்பிக்க என்ன ஆகும்? இந்த மாதிரி பேபிஸ்க்கு வந்து மெக்கோனியம் ஆஸ்பிரேஷன் சிண்ட்ரோம், ஃபீட்டல் ஹைபாக்சியா, அசிடோசிஸ். கரெக்டா? இதெல்லாம் வரலாம். ஸோ அதனால என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் பெரிநேட்டல் மார்பிலிட்டி, மார்டாலிட்டி, ஸ்டில் பர்த். So stillbirth rate, the perinatal morbidity and mortality is 3 times higher when compared to a normal pregnancy, term pregnancy. Stillbirth rate is around 5 to 6%. These are the main implications of a baby which is a post-term. So what will happen in the newborn period? They can go for meconium aspiration syndrome, another pneumonitis, neonatal convulsions, hypoglycemia, respiratory distress. இதெல்லாம் வரலாம். Apart from that, they say baby வந்து
When you go post-mature, the baby grows inside the uterus, which means macrosomia. So macrosomia is common in postnatal pregnancy. Okay, so you can expect around 4 kg baby and all at the post-term. So these are the implications on the fetus. So நீ இப்படிதான் பதில் சொல்லணும், இப்படி படிக்கணும், இப்படி பதில் சொல்ல பழகணும். சரியா? Okay. சரி, then we have discussed about the complications of the postpartum pregnancy, maternal fetal. So macrosomia வந்தா என்ன ஆகும்? Shoulder dystocia, again increase incidence of birth trauma. அது மறந்துட்டேன். So birth trauma. So birth trauma வந்து again injuries to the bones இருக்கலாம், injury to soft tissues இருக்கலாம் because of the difficulty during delivery. So these are the problems with the fetus will face. Now, you know that these are the changes, complications. What are the changes that will occur? So there is, in the postpartum pregnancy, there may be maternal changes, placental changes. So not maternal changes, sorry. There will be changes in the amniotic fluid, fetus and the placenta. These are the changes which will occur whenever a pregnancy goes beyond term. So what are the changes in the amniotic fluid? So these changes only will bring about the fetal complications. So okay. So what are the changes in the amniotic fluid that will occur normally and when it goes beyond term? Oligohydramniuria. Hydramniuria, oligohydramnias. Oligoamnias or oligohydramnias. Okay. So what will happen whenever a normal amniotic fluid volume in at term, it's around 38 weeks in solar. So 38 weeks it may be 1000 ml. 40 weeks it comes to 800 ml. Seriya? Yes, ma'am. After 40 weeks there will be 30% decrease in the amniotic fluid volume every week. Seriya? So around 42 weeks it will go around 150 ml. இப்படிதான் நார்மலா நம்ம பிரெக்னன்சியை விட்டா என்ன ஆகும்? amniotic fluid quantitatively try to decrease. That is why we are at 40 weeks 800 ml இருக்கு. So 41, 42, 43 almost 400, 350 அப்படியே போய் 150 ஆயிடும். So whenever the amniotic fluid volume comes below 400 ml, complications are more. So 400 ml amniotic fluid போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? fetusக்கு distress வந்துடும். எப்படி? compression வரும், cord compression வரும், contractions வர ஆரம்பிச்சுன்னா என்ன ஆகும்? baby will start breathing. So hypoxia, meconium pass ஆகும், அதே அதை aspirate பண்ணிடும். So that is the meconium aspiration syndrome. So these are the quantitative changes in the amniotic fluid. What are the qualitative changes? Normal amniotic fluid எப்படி இருக்கும்? Clear இருக்கும். சரியா? அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? It will become turbid because of increased vernix in the postterm. Then later on, because of meconium, it will become greenish, yellowish, etc. அப்படி ஆயிடும். சரிப்பா? So that is why we should not wait beyond 40 weeks ன்னு சொல்றோம். Then என்ன சொன்ன? placental changes என்ன? Placental. So first amniotic fluid changes நடக்குது. Then placental என்ன ஆகும்? நார்மலா placenta எப்படி இருக்கும்? ஸ்மூத்தா இருக்கும், basal plate ஸ்மூத்தா இருக்கும் and homogeneous இருக்கும். சரியா? So that is grade 1. So grade 2, grade 3 ல என்ன ஆகும்னா the basal plate will undergo calcification. Grade 3 ல என்ன ஆகும்னா the whole substance of the placenta will be filled with the calcifications, infarcts. So that will extend from the basal plate to the chorionic plate. That means that is the intercordillary septations இருக்கும்ல, அதெல்லாம் will get calcified. So in the patient's placenta grade 2, grade 3 வந்ததுனாலே you should deliver the baby. Hyper mature placenta, they say grade 2, grade 3 வந்தாலே it's a significant change. So there you should deliver the baby. So that postterm போக போக placentaல calcification infarcts எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும். Then next thing fetus. நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் fetusல என்ன changes நடக்கும்?
I said வந்து post mature syndrome will occur. Means the baby will become greenish, yellowish, all the old looking features. So based on that, they have given us Clifford staging. Clifford staging of CLIFFORDS. அதாவது கிளிஃபர்ட், இது வந்து உங்க புக்ல இருக்காது. Clifford staging of post pregnancy, post-dated pregnancy வந்து what they say is stage 1, stage 2, stage 3. Stage 2ல வந்து லைஃப் கிளியரா இருக்கும், பேபி நல்லா இருக்கும். There'll not be any evidence of fetal distress. Stage 2ல என்ன ஆகும், the amniotic greenish ஆயிடும், fetus வந்து distress இருக்கும். Stage 3ல என்ன ஆகும், yellowish ஆயிடும். இது என்னெல்லாம் yellowish ஆயிடும், ஸ்கின் எல்லாம் yellow ஆயிடும், umbilical cord, placenta எல்லாமே, membranes எல்லாமே yellowish stained ஆயிடும். Baby will go for IUD also. சரியா? That is Clifford's classification based on the changes in the baby. So once you deliver, from the post-mature findings, you can say that this baby is a post-dated one. So that is one criteria called FINBO criteria, FINBOE, FINBO criteria for post-mature baby, which means whenever the baby is more than 4 kg and the length of the baby, that is more than 54 centimeter, that fits into criteria of FINBO. The baby oda height length வந்து 54 centimeter இருந்ததுன்னா, more than 4 kg இருந்ததுன்னா, most often we say it is a fit into criteria post-mature baby. புரிஞ்சுதாமா? So these are the changes which will occur. The amniotic fluid qualitative, quantitative, placental changes and the changes in the fetus. So all these changes only finally brings to your complications in the fetus and the newborn. Because of all these changes, that should understand. சரி போலாம், நம்ம கொஞ்சம் இந்த பேஷண்ட் டிஸ்கஷனுக்கு போலாம். என்ன பண்ண போறோம் அந்த பேஷண்ட் இப்போ? ரொட்டீன் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் பண்றேன். ஓகே, ஒன் திங் சொல்லு. அல்ட்ராசவுண்ட் இங்க வந்து அல்ட்ராசவுண்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன உன்னோட பேஷண்ட்டுக்கு, ஆர் in a case of prolonged pregnancy, how does ultrasound help? Already I discussed, no? See, first நம்ம diagnose பண்ணனும் post mature in இது post dated pregnancy இல்ல prolonged pregnancy. What I said, you have to know whether this gestation age is corresponding, whether it's is corresponding to the menstrual age. Her history is reliable. So we have found out from the history records, etc., etc., and from the ultrasound, from investigations, we can find out whether this gestation age is corresponding. So how does ultrasound is helpful for finding out the gestation age in different trimesters of the pregnancy? Because it's a non-invasive, it's economical, it is very useful. So in first trimester life, ultrasound done between 7 to 12 weeks, especially estimation of CRL. What is CRL? Crown rump. Ranjan, Kekriya, CRL. Yes, crown rump length estimated in the first trimester will give you the date of the DVD within plus or minus 5 days. That is first trimester. Second trimester, again measurement of BPD, that is biparietal diameter, femur length, அதை மெஷர் பண்ணியிருந்தா that will give you the gestation age plus or minus 7 to 10 days. சரியா? Third trimester again வந்து combination of BPD, FL, HC, head circumference, abdomen circumference, இதெல்லாம் வந்து சொல்லுச்சுன்னா என்ன சொல்லுவோம்? That will give you the exact date வந்து plus or minus 2 to 3 weeks. See how precise the gestation age estimation is there. When you detect in the first trimester, it's plus or minus 5 days. But if you go later, the range of detection is very far. That is, it will increase 7 to 10 days difference வந்துரும். Third trimester நீ ஸ்கேன் பண்ணனா உன்னால EDD fix பண்ண முடியாது. That is 2 to 3 weeks difference இருக்கலாம்.
because of variations in the biometry. So that is why வந்து first trimester ultrasound is helpful. So nowadays வந்து நமக்கு வந்து நல்ல history records ultrasound இதை வச்சே you can find out whether this patient is having correct EDD, whether she can deliver at the exact. But in those days வந்து they were using invasive methods. So these are all non-invasive. Invasive methods வந்து amniocentesis பண்ணாங்க. So amniocentesis பத்தி படிச்சியா? இல்ல மேம். படிக்கல. So amniocentesis வச்சு how they diagnose just for a prolonged pregnancy? How they diagnose prolonged pregnancy? How they diagnose the maturity of the fetus? This is a theory question actually. Out of academic interest, I just want to tell this. So amniocentesis previously done to assess the maturity of fetus in those days because we didn't have ultrasonogram. There they will do amniocentesis, take a lighter and then estimate the gestation age by various methods, biochemical methods. So one such method is assessment of LS ratio. What is LS? Lecithin sphingomyelin ratio. So normally the lecithin sphingomyelin ratio at 35 weeks it should be 2. சரியா? Okay. At 31 weeks only 1, 35 weeks 2. If it is more than equal to 2, definitely it indicates a mature fetus. Okay. அதே போல they estimated as phosphatidylcholine, phosphatidylglycerol. All these got different values that you need not know. Maybe you can remember LS ratio. That is very important. சரியா? Then Yes ma'am. LS ratio நார்மலா இருந்தா என்ன இருக்கும்? The lung is mature. How to say lung is mature? Lung mature and the baby mature. So lung maturity எப்படி assess பண்ணோம்னா secretion of the surfactant. Surfactant is secreted by type 2 alveolar cells of the fetus. So that is stored in the lamellar bodies and then it is secreted into the amniotic, the pulmonary fluid, and from there it goes to the amniotic fluid. So they estimate the lamellar bodies also. So what is that? That is more than 30,000 per microliters or something. They say that lamellar body இருந்ததுன்னா that baby is mature அர்த்தமா. சரியா? That is assessment of lamellar body. Another one test they used to do foam test or a shake test or bubble test. Clemens shake test or bubble test or a foam test. Not shake test or bubble test. That is one thing. Another one is the foam stability index. All these things, while they take a sample of amniotic fluid, they dilute serial dilutions of amniotic fluid in 96% ethanol. And in the shake or bubble test, that is called Clemens test, where they shake the amniotic fluid for around 15 seconds, leave it for 15 minutes. When you see a bubble or a shake, bubble at the meniscus, that means that is an adequate surfactant. So that's called shake test or bubble test. Similar test is another one is foam stability index. That is also qualitative measurement of surfactant. Then they examine the amniotic fluid using the what is that chromatography. So they look for the optical density at 250 nanometers. So the amniotic fluid optical density at 250 nanometers is more than 0.15. That indicates a fetus is mature. இதெல்லாம் உனக்கு academic interest தான் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன். Similar thing, last but not the least, what they do is they take the amniotic fluid, they centrifuge it. Centrifuge பண்ணி they stain the desquamated fetal cells from the centrifuge amniotic fluid with 0.1% Nile blue sulfate. That is Nile blue sulfate நீ பார்த்தனா என்ன ஆகும்னா they stain the fetal cells of orange. So if the percentage of the fetal cells, that is orange cells, are more than 50%, then it indicates the baby is mature. So that is Nile blue sulfate. இதெல்லாம் போக there is another one test called accelerated clotting time. So this accelerated clotting time is nothing but you take a few ml of amniotic fluid and I don't know how much ml, but you mix it with the fresh blood, maternal blood. Okay. So when it mixes with this
maternal blood with the amniotic fluid. If the clot forms within less than 90 seconds, that indicates that the mature fetus. If it forms more than 105, it takes more than 105 seconds, that indicates a preterm fetus. So less than 90 seconds, the form clot, that is a term. So why I am telling all this? Because these things are now obsolete. Obsolete in the sense we are not doing it because these are all invasive. You have to take an amnioscopy, take a fluid, or you do ultrasound guided amniocentesis. All those things which were done previously to diagnose whether this baby is mature. But now we have got a lot of ultrasound has completely replaced all these things. So you need not know, but for theory sake, if they ask the maturity of fetus, how will you assess now? You will fetch more marks if you tell all these invasive methods like amniocentesis. But this is not the method alone. Along with ultrasound clinical estimation, we have to do amniocentesis and find out. இதெல்லாம் உங்க புக்ல இருக்கு, கண்டுபிடிச்சு படிங்க. சரியா? சரி, அடுத்தது. So now this patient you have investigated, you have done a scan now. That is the basic thing you have to do. So in scan என்ன பாப்பா ஆக்சுவலா? இப்போ பிரசன்ட் இப்போ நீங்களோட ஸ்கேன்ல என்ன நீங்க பார்க்க போற? ஒன்னு the fetusோட size. Okay. சரியா? Then presentation, maturity of the fetus. Then Amniotic volume. Okay. Placenta grading. Okay. So maturity of fetus நீ பார்க்கும்போது தான் you are looking for the biparietal diameter, femoral length. சரியா? Okay. So maturity of fetus நீ எப்படி பண்றது? Biparietal diameter normally 9.5 cm இருக்கணும். If it is more than 10.1 cm, it indicates post maturity. இதுதா femoral length 7.2 இருக்கணும். So 7.2 வந்துச்சுனாலே it is a term அர்த்தம். Fetal size or estimated fetal weight எப்படி பார்க்க போற? You look for the head circumference, abdomen circumference, etc. They have got a certain formulas to calculate estimated fetal weight that you need not actually ultrasound formula. அதை வச்சு fetal size நீ கண்டுபிடிப்ப. அப்புறம் Likert volume. So amniotic fluid volume is measured by amniotic fluid index. So what is amniotic fluid index? So 4 quadrants are பிரிக்க போறவங்களோட amniotic fluid. So each quadrantல more than 2 cm vertical centimeter இருந்ததுனாலே it is adequate Likert. சரியா? So total of 4. நார்மலா எப்படி இருக்கும் amniotic fluid index? 10 to 15 இருக்கணும். Less than அதாவது ஒரு 8 to 10 இருந்ததுன்னா borderline Likert அர்த்தம். Less than 5 னா oligohydramnios. More than 15 இருந்ததுன்னா polyhydramnios. So normal are 10 to 15. Understood? Yes. Then third thing placenta சொன்னேன். Placentaல you look for the grading, grade 1, grade 2, grade 3 calcification constants. So grade 1 னா வெயிட் பண்ணலாம், பட் அதுவே நீ grade 3 போயிடுச்சுன்னா definitely have to deliver. Okay. So this is what you see in an ultrasound. So இதெல்லாம் நீ பார்த்துட்ட. உன்னோட patient எந்த medical complicationல reliable dates. What is the next thing you have to do? You have to decide. You have to decide whether to wait or induce. So which patients you want to induce or which patients you have to deliver immediately? So far we have discussed. From that itself you can come to a conclusion that these patients need to be delivered. யாரெல்லாம் நீ deliver பண்ணணும் உடனே? இப்ப நான் பேசுனத வச்சு you can find out நம்ம. There is decreased fetal movements. சரி, அப்போ நீ என்ன சொல்லிருக்கணும்? மேம், during my admission, I think I will look for the Fetal movement. maturity. That is what we have discussed. Second thing fetal well-being. நீ well-being பத்தி நீ எதுவுமே சொல்லலையே. அப்ப நீ என்ன சொல்லிருக்க? fetal well-beingக்கு நான் என்ன பண்ணி பார்ப்பேன்? Fetal movements. சரி, மூமெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் பார்ப்போம்? என்ன மூமெண்ட்ஸ் தான் பார்ப்பேன்? கிக்கும். நார்மலா என்ன இருக்கணும்? 4 movements in 1 hour.
That is called Pearlson or Pearlson சொல்லலாம். Pearlson's சொல்லலாம். 10 movements in 12 hours. Sadowski's சொல்லலாம். So when the patient is start pursuing 10 movements in 12 hours, so இல்ல 1 hourல 4 movements வரலன்னா that is some compromise இருக்குன்னு அர்த்தம். செகண்ட் திங் வந்து fetal well-being வேற என்ன டெஸ்ட் பண்ணுவேன் அவனோட வெயிட்டிங் பீரியட்ல அட்மிஷன் போது என்ன பண்ணுவோம்? என்னடா பண்ணுவோம்? நீ அது இதுல கூட போடலையே, சிடிஜின்னு ஒரு வார்த்தையே போடலையே பிரசன்டேஷன்ல. கார்டியோடோகிராம், நான் ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட், ரஞ்சன் போடலையா? அடுத்த சார்ட்ல இருக்கா? அவ்வளவுதான். So when you are admitting a patient, one thing your aim is to assess the fetal maturity that we have discussed. Second thing you assess the fetal well-being. So one such well-being வந்து ultrasound நம்ம பார்த்துட்டோம். Second thing வந்து non-stress test. Okay. Third thing வந்து biophysical profile. Fourth thing வந்து Doppler. Doppler biophysical profile போட்டிருக்கே தவிர non-stress testே போடாம போட்டிருக்கேன். CTG modified that is what you are mistaken. See, CTG and modified biophysical, everything is only a bedside test. Okay, but the modified biophysical profile, what is that modified biophysical profile comprise of? non-stress test and amniotic fluid index. சரி, அதை வந்து நீ அப்படி எழுதி கொடுக்காது. சிடிஜி மட்டுமே பண்றவங்க கூட தான் இருக்கும். ஏன்னா மாடிஃபைட் பயோபிசிக்கல் ப்ரொஃபைல்ல யூ ஆர் கம்பைனிங் fetal breathing, fetal movements, gross body movements, fetal tone, non-stress test and amniotic fluid index. இது அஞ்சு செஞ்சனா தான் மாடிஃபைட் பயோபிசிக்கல் ப்ரொஃபைல். சரியா? But modified biophysical profile and you are examining the fetus for more than 20 minutes to look for the gross body movements, breathing, tone, இதெல்லாம் பார்க்கணும். 20 minutes நீ ஒவ்வொரு மதருக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது. So that is time consuming. That is why வந்து we are doing a CTG alone. So modified biophysical profile will be next step to CTG. அப்படி வேணா வச்சுக்கலாம். புரிஞ்சுதாப்பா? So CTG வந்து என்ன? It is also indicator of fetal well-being. It's a non-stress test where you connect the mother to a cardiac tachograph and then event marker. They will click the button whenever they feel the fetal movements, and they will look for the acceleration corresponding to the fetal movements or the contractions in the uterus. So வந்து connect பண்ணிருக்கோம். So more than 2 accelerations, more than 15 beats with the normal fetal heart variability for a more than 20 minute period, that is a reactive NST. So non-reactive NST na either fetal bradycardia, straight line, presence of deceleration without any accelerations. இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா non-reactive NST. So simple bedside test initially வந்து you have to do வந்து NST தான். நம்மளோட bedside fetal peak count, நீ அதுக்கப்புறம் NST, அதுக்கப்புறம் கண்ட்ராக்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ ஃபாலோயிங் ஆக்சிடோசின் ஸ்டிமுலேஷன் அண்ட் தென் லுக் ஃபார் த கண்ட்ராக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆக்சிலரேஷன்ஸ். அது நமக்கு இப்போ தேவையில்லை, அதுவும் தியரி தான், அதுவும் தேவ் நாட் ஒப்சிலிட்டது. ஸோ அது பண்றது இல்லை. சிஎஸ்டி ஃபைனலாக மாடிஃபைட் பயோபிசிக்கல் ப்ரொஃபைல், ஃபைனலாக டாப்லர். டாப்லரில் வந்து லுக் ஃபார் த அம்பிளிக்கல் ஆர்டரி வெலாசிமெட்ரி, மிடில் செல்பர் ஆர்டரி வெலாசிமெட்ரி, லுக் ஃபார் த ரிவர்சல் ஆர் நார்மல் டயஸ்டாலிக் ஃப்ளோ, ரிவர்சல் ஆர் ஆப்சன்ட் டயஸ்டாலிக் ஃப்ளோ. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி சப்ஜெக்ட். ஓகே. ஸோ உன்னோட பேஷண்ட் வந்து நீ இதெல்லாம் பார்க்குற, யாரை நீ வெயிட் பண்ண போற, யாரை வந்து நீ டெலிவரி பண்ண போற, அதை மட்டும் சொல்லு. அதுதான் மேனேஜ்மெண்ட். காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா உடனே டெலிவரி பண்ணிடுவோம். ஸோ மெட்டர்னல் ஆர் ஃபீட்டல் மெடிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், மெட்டர்னல் மெடிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் மெட்டர்னல் ஆப்ஸ்டெடிக் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், இதுதான் பண்ணணும். ஓகே ஓகே. So maternal complication நீ என்னெல்லாம் preeclampsia, heart disease, any other high risk factor medical complication you cannot allow RH negative pregnancy அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நீ வந்து பேஷண்ட்டை வந்து 40 weeks மேலே அலோவ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே. அப்புறம் லைக்கர் குறைஞ்சது ஆலிகாய்ட்ரமியன்ஸ் பண்ணக்கூடாது. லெஸ் தென் 5 இருக்கு, 8 to 10 கீழே இருக்கு, 8 கீழே இருக்கு அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது, வெயிட் பண்ண முடியும், வெயிட் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம்
பேபியோட ஃபீட் வெயிட் மோர் தென் 4 kg இருக்கு. அப்புறம் ஆல் திஸ் டெஸ்ட் இங்க பாரு. ஸோ லைஃபர் குறைஞ்சது, பேபி பெருசா இருக்கு, மேஜர் மால்ஃபார்மேஷன் இந்த ஃபீட்டஸ், ஃபீட்டல் டிஸ்ட்ரெஸ் இருந்ததுன்னா நீ வெயிட் பண்ணுவியா? ஃபீட்டல் டிஸ்ட்ரெஸ் எப்படி தெரியும் உனக்கு? ஒன்று என்எஸ்டி நான் ரியாக்டிவா இருக்கலாம். பயோபிசிக் ப்ரொஃபைல் வந்து நார்மல் ஸ்கோர் வந்து 8 இருக்கணும். லெஸ் than 8 இருந்ததுன்னா மீன்ஸ் யூ ஹேவ் டு டெலிவர். அப்படிதானே? ஸோ ஒரே ஒரு கிரைட்டீரியா தான், லைஃபர் நல்லா இருக்கா, பேபி நல்லா இருக்கா. பேபி நல்லா இருக்கான்னா எது பார்க்கணும்? நான் ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் பார்க்கணும், பயோபிசிக்கல் ப்ரொஃபைல் பார்க்கணும், முக்கியமா முடிஞ்சா டாப்லர் எலாஸ்டிக். So, but NST itself will be an indicator to indicate whether to deliver or not. Pujita, what supposed to do? And when the patient is in labor, why you are going to wait? So, bishop score is more than 6, more than 8, abdina, you are going to wait. So, நீ வெயிட் பண்ணணுமா என்னன்னு பார்க்கணும்ன்றதுக்கு all these things are supposed to be done. You are examining your abdomen, look for the maturity, hard feel of the head, lighter clinically நல்லா இருக்கா, fetus full-ஆ இருக்கா, இல்ல lighter குறைஞ்சிருக்கா, abdominal work correspond ஆகுதா, under height correspond ஆகுதா. All this will tell you clinically the baby is normal or not. TB-ல Bishop score வச்சு whether it's right for a unright. So Bishop score-ல என்ன பார்ப்போம்? Modified Bishop score-னா என்ன? So modified Bishop score-க்கு நான் ஒரே விஷயம், Bishopsக்கு modifiedக்கு என்ன வித்தியாசம்னா, பழையசுல வந்து that is Bishopல வந்து effacement யூஸ் பண்ணாங்க, அதுக்கு பதிலா length, அதுதான் modified Bishops. So apart from the length என்னெல்லாம் சொல்லணும்? Position, consistency, dilatation, station. So இது எல்லாமே இருந்ததுன்னா Bishop score-னு அர்த்தம். Modified Bishop score total will be 13. சரியா? Favorable score வந்ததுன்னா உனக்கு வந்து 6 to 8. Favorable score is almost 8. Less than 6 na it's almost unfavorable. Less than 3 na definitely it is unfavorable, which means that induction is needed. Okay. So உன்னோட பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இப்போ எந்த மெடிக்கல் ஆஸ்ட்ரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லை, உன்னோட பிஷப் ஸ்கோர் வந்து அரௌண்ட் 6 to 8 வச்சுப்போம், நாட் இன் லேபர். அதுக்கப்புறம் ஒரு என்எஸ்டி இஸ் நார்மல், her biophysical profile, Doppler, lighter, A5 is more than 10, everything is normal, no obstacle, medical complications, then you can wait. Yes. Wait na எவ்வளவு நாள் வெயிட் பண்ணலாம்? up to 41 weeks. 41 weeks. That is what books say. But the protocol will differ according to the centers. நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல நம்ம வந்து 40 weeks 3 days ல இன்டியூஸ் பண்ணிடுறோம், not more than 40 plus 3 days. பட் புக்ஸே வந்து 41 days வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மீன் வைல் வெயிட்டிங் பீரியட்ல அதாவது 40 weeks பிளஸ் அந்த 1 week, சரியா? அப்போ நீ என்ன பண்ணணும்? பேஷண்ட்டை என்னெல்லாம் அட்வைஸ் பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபீட்டல் கிக் கவுண்ட் பார்க்க சொல்லணும், சரியா? நீ ட்வைஸ் வீக்லி, தட் இஸ் ஆல்டர்னேட் டேஸ் நீ வந்து என்எஸ்டி பண்ணணும், ஆல்டர்னேட் டேஸ் வந்து ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் இண்டெக்ஸ் பார்க்கணும். இது ரெண்டும் நீ பண்ணாலே போதும். Okay. So உன்னோட A5 வந்து more than 5, NST is reactive, biophysical profile வேண்டாம். இது ரெண்டும் பார்த்துட்டு பேபி வந்து நல்லா இருக்கு, reactive, A5 more than 5 na we can wait till 49 weeks. If the A5 is less than 5, NST non-reactive, definitely she needs a delivery immediately. சரியா? If the NST is reactive, A5 more than 5, definitely you can wait. புரிஞ்சுதாமா? Yes sir. அதுவே நான் ரியாக்டிவ் less than 5 na you have to deliver. புரிஞ்சுதா? So in between என்ன இருக்கு? Suspicious NST ன்னு இருக்கு. அதாவது நான் ரியாக்டிவ் NST னா டெலிவர் பண்றேன், ரியாக்டிவ் A5 நார்மலா இருந்தாலும் வெயிட் பண்றேன். பட் சஸ்பீஷியஸ் ஈக்குவல் என்எஸ்டின்னு ஒன்று இருக்கு, ஆனா அங்க A5 more than 5 இருக்கு. அப்ப நீ என்ன பண்ணுவ? You are going to do a biophysical profile. Next step, modified biophysical profile. So the modified biophysical profile, you are looking for the breathing, movements, tone,
எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. ஸோ அந்த ஸ்கோர் வந்து 8 மோர் தேன் 8 இருந்ததுன்னா யூ கேன் வெயிட். ஆனா அதுவே லெஸ் தேன் 8 இருந்தா அகைன் யூ ஹேவ் டு டெலிவர். சிம்பிள், அவ்வளவுதான். 40 வீக்ஸ் இருக்கு வெயிட் பண்ற. 40 வீக்ஸ்ல வந்து நீ என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு, பேபியோட மெச்சூரிட்டி, பேபியோட வெல்பீயிங் அசஸ் பண்ற. இது எல்லாமே நார்மலா இருக்குன்னா 41 வீக்ஸ்ல வரைக்கும் வெயிட் பண்ற. அந்த மீன் வைல் அந்த 1 வீக்ல யூ ஆர் அசஸிங் த alternate days NST, alternate days AFI. அது எல்லாமே நல்லா இருந்ததுன்னா you can wait. நான் ரியாக்டிவ் இருந்தா டெலிவர். சஸ்பீஷியஸ் இருந்தா லுக் ஃபார் த பயோபிசிக்கல் ப்ரொஃபைல். தட் இஸ் நார்மல், யூ கேன் வெயிட். இஃப் இட் இஸ் நாட் நார்மல், யூ ஹேவ் டு டெலிவர். அவ்வளவுதான். ஓகே, புரிஞ்சுதா? எஸ் மேம். சரி. ஸோ நவ் யுவர் பேஷண்ட் இஸ் ஃபாஸ்ட் வந்து 41st டே. 1 வீக் ஆயிடுச்சு, எல்லாமே நார்மலா இருந்திருக்கு. சரியா? 1 வீக் ஆயிடுச்சு, உன் பேஷண்ட் உன்கிட்ட கேக்குது எனக்கு இன்னும் பெயினே வரல அப்படின்ற. நீ என்ன பண்ற? அடுத்தது பிஷப் ஸ்கோரை அசஸ் பண்ற. பிஷப் ஸ்கோர் வந்து அன்ஃபேவரபிள், ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 5 to 6 இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டு? யூ கோயிங் டு இன்டியூஸ் தானே பண்ண போற. So what are the methods of induction? The methods என்ன advantages அதோட முடிச்சுட்டு will close off. What are the methods of induction you want? Mechanical methods, surgical methods, or pharmacological methods. சரியா? Mechanical methods na enna? You are using some other device to mechanically dilate. So அதுக்கு வந்து use a Foley's balloon. That is transapical insertion of Foley's catheter. நம்ம ஆர்டினரி வந்து Foley's catheter 22 size will be better. நம்ம யூஸ் பண்றது வந்து 18 16 யூஸ் பண்றோம். பட் 22, அதாவது பிக்கர் த Foley's. எங்க இன்சர்ட் பண்ணுவேன்னா அந்த ஸ்ட்ரிக்ட் aseptic precaution beyond the internal loss and inflate the Foley's balloon around 30 to 60 ml. அது 50 ml capacity. இன்ஃப்ளேட் பண்ணி பியாண்ட் த இன்டர்னல் லாஸ் இன்ஃப்ளேட் பண்ணி வச்சேன்னா என்ன ஆகும்? அந்த மெம்பரைனுக்கும் யூட்ரைன் வால்க்கும் நடுவில் அது இன்ஃப்ளேட் ஆயிருக்கும் பியாண்ட் த இன்டர்னல் லாஸ். ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும்? சப்ரேஷன் ஆஃப் த மெம்பரைன். ஸோ தட் இஸ் செக்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராஸ்டாக்லாண்டின்ஸ். ஓகே. ஸோ the Foley's. ஸோ Foley's வந்து சிம்பிள். இது எவ்வளோ நாளும் வச்சுப்பேன்னா 24 hours வச்சுக்கலாம். provided there are no other contraindication. இது வந்து சிம்பிள், சீப், எக்கனாமிக்கல், சேஃப், effective mechanical dilatation. Okay. Only complication is side effect வந்து during insertion you may rupture the membranes or draining, bleeding இதெல்லாம் இருக்கலாம். இன்ஃபெக்ஷன்ல ரொம்ப ரேர் unless you put it in a strict aseptic precaution. இதுதான் at present mechanical method. Previously they used to use laminaria tent அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க. இப்போ அது பண்றது இல்ல. செகண்ட் திங் வந்து என்ன? pharmacological method. Prostaglandins, oxytocin, mifepristone. இதெல்லாம் தான் மெடிக்கல் மெத்தட்ஸ், pharmacological methods. அதுல ப்ராஸ்டாக்லாண்டின்ல நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்? டைனோப்ராஸ்டான் சொல்லக்கூடாது. ஆக்சுவலி வந்து PGE2 ஜெல், ப்ராஸ்டாக்லாண்டின் E2, டைனோப்ராஸ்டான் ஜெல் ஆர் சர்வி பிரைம் தான் ட்ரேட் நேம். அது வந்து ப்ரீஃபில்டு சிரஞ்சு 0.5 ml சிரஞ்சில் வரும். ஸோ யூஆர் இன்சர்ட்டிங் டிரான்ஸ்சர்வைக்கலி இந்த கெனால். ஸோ தட் வந்து இந்த ரைப்பனிங் ஆஃப் கெனால் கேன் அக்கர். ஸோ 0.5 milligram வந்து PGE2 ஜெல் எவ்வளோ டோஸ் யூஸ் பண்ணலாம்? மேக்ஸிமம் 3 doses every 6 hours. அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஹெல்ப்ஸ் இன் ரைப்பனிங் ஆஃப் த செல்ஸ். செகண்ட் வந்து PGE1 வந்து மீசோப்ராஸ்டால் டேப்லெட்ஸ். அது வந்து யூ கேன் யூஸ் பக்கல், ஓரல், சப்லிங்குவல், வெஜைனல், அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. அகைன் மீசோப்ராஸ்டால் வந்து இட் இஸ் E1 அனலாக். அதுல வந்து என்னன்னா 25 to 50 மைக்ரோகிராம்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணலாம். நாட் மோர் தென் தட் பர் டர்ம். எவ்ரி 4 to 6 hours. மேக்ஸிமம் வந்து 200 மைக்ரோகிராம் தான் யூஸ் பண்ணலாம். சரியா? டிஃபரெண்ட் ரூட்ஸ், ஓரல், சப்லிங்குவல், மெயினா வெஜைனல்ல இட் இஸ் மோர் எஃபெக்டிவ். தென் தேர்ட் திங் இஸ் ஆக்சிடோசின்.
Oxytocin, all of you know, it is effective only 1 hour cervix is already ripened, not for unripe cervix. So again, oxytocin வந்து you can use 2.5 units or 5 units, 500 ml of RL or Raman water. These are all ரொம்ப தியரி, but what you have to know at this level na, இதுக்கெல்லாம் என்ன அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஒன் ஓவர் தி அதர், வாட் ஆர் த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ இப்போ நீ ஆக்சிடோசின் எடுத்தா என்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம்? என்ன காம்ப்ளிகேஷன் வரும் ஆக்சிடோசின்ல? என்னமா வரும்? ரஞ்சன் இருக்கியா லைன்ல? இருக்கும். என்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும்? வாட்டர் இன்டாக்சிகேஷன், ஹைப்போடென்ஷன், இதான் மெயினா வரும். இஃப் யூ ஆர் நாட் யூசிங் த கரெக்ட் ஃபார்ம், டைட்ரேட்டட் ஃபார்ம், ஏன்னா தட் ஷுட் பி யூஸ்ட் ஒன்லி அஸ் அன் இன்ஃபியூஷன். டைரக்டா ஐவியா கொடுத்தனா ரப்சர் ஆயிடும் யூட்ரஸ், பேபியும் டெத் ஆகும், மதரும் டெத் ஆயிடும். அது வந்து ஐவியா டைரக்டா கொடுக்கக்கூடாது, only infusion. This is I am talking only about induction and acceleration. Yeah, induction when the patient is not in labor, you are inducing and then delivering. Already patient is in labor, அப்போ நீ accelerate பண்றது augmentation. சரியா? These are the complications of oxytocin. But what are the complications of the prostaglandin? Again, they can also cause hyperstimulation, fetal distress, tachycardia, uterine rupture. But what is the advantage of oxytocin over prostaglandin? Oxytocin வந்து நீ infusionல யூஸ் பண்ற, the control வந்து உன்னோட கையில இருக்கும். Because once a contraction satisfactorily achieve ஆயிடுச்சுன்னா, you can titrate the dose according to your number of contractions. But prostaglandin once kept வந்து, the control of contractions will not be in your hands. Okay, so they can go for hyperstimulation rupture at any time if you are not using proper dosage. Oxytocin அப்படி கிடையாது, it is a infusion form, so you can control it by using oxytocin pump. புரிஞ்சுதாமா? That is the main advantage and disadvantage. Okay. Otherwise, oxytocin has advantage of short half-life, 3 to 4 minutes later. So once you stop the drug, the action will go. Prostaglandinலாம் வந்து immediately என்ன வேணாலும் காஸ் பண்ணும். We cannot titrate the dosage once you kept. புரிஞ்சுதா? And oxytocin விட prostaglandinலாம் காஸ்ட்லி. Okay. அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். Prostaglandinல again prostaglandin அது சாரி mesoprostol வந்து less costly, stable at room temperature. Whereas oxytocin and the PGE2 gel இதெல்லாம் வந்து நீ refrigerate தான் பண்ணணும் and costly also. Mesoprostol வந்து PGE1 analog வந்து stable at room temperature, less costly. சரியா? ஸோ எல்லாம் போக இந்த மெக்கானிக்கல் மெத்தட்ஸ்னா என்ன? ஒன்று நம்ம போலீஸ் சொன்னோம், pharmacological. Surgical methods are just stripping of the membrane, sweeping around. When you sweep the membranes around the endocytic canal, release of prostaglandin, so that it stimulates the contractions. அப்புறம் ARM, artificial rupture of membranes, that itself stimulates the contractions. But all this got a less chances, more chances of there may be chances of infection unless you do it in a strict aseptic precautions. So these are the various methods of induction. So during induction, all these babies should undergo intrapartum fetal monitoring, because நமக்கு வந்து ectoderm aspiration, acidosis, stillbirth எல்லாம் காமன்னால கார்டோகிராஃப் போட்டுருந்தோம். ஸ்ட்ரிக்டா விஜிலண்டா மானிட்டர் பண்ணணும் using CPG intrapartum. Postnatal, these babies should be admitted in a maybe mother side இருக்கலாம், இல்லைன்னா அப்சர்வேஷனுக்கு மதர் நிக்குல வச்சு அப்சர்வ் பண்ணணும், depending on the baby's condition. But you should be very vigilant in monitoring these babies during the labor. புரிஞ்சுதாப்பா? So any doubt? Any doubt இருந்தா கேளுங்க. We can attendance நீ எடுத்துருவியாமா? அப்படியா? ஓகே சரி. எனி டவுட்ஸ் டாக்டர்ஸ்? ஏன்னா ஐ திங்க் டெய்லி எவ்வளோ பேர் அட்டென்ட் பண்றாங்க? 60 அட்டென்ட் பண்றாங்க. சரி சரி ஓகே. டோட்டல் 60 இல்ல, மறந்துட்டேன். ஐ எம் திங்கிங் ஆஃப் ஹோல் பேட்ச். ஸோ இல்ல 54 இருக்குமா கடைசி வரைக்கும் கிளாஸ்ல. சரிம்மா டாக்டர்ஸ். ஹலோ ரஞ்சன் or anybody else, any suggestions you want to give? I think I was planning for a symposium during Saturday.
I think Dr. Priya should have conveyed. யார் ரெப் இப்போ உங்க பேட்ச்ல? பிரியா? I am ma'am. Sir. ரெப் யாருமா? Hello? Hello. சொல்லுமா, ரியா ராஜ்குமாரா? Yes, Yes, ma'am. ma'am. The She is girls called rep, ma'am. கேர்ள்ஸ் ரெப், பாய்ஸ் ரெப் யாரு? Sarath. I'm Sarath. Okay. Sarath, can you, if you are interested, I think we'll give a topic and we'll ask you to present a symposium. That's what I was planning, because then only you'll have an intuition to read the subject. Or a quiz. ரெண்டு தான் வச்சிருந்தேன் ஆக்சுவலா, சாட்டர்டே டெஸ்ட் பதிலா. லாஸ்ட் இன்னும் 2 Saturdays இருக்கா உங்களுக்கு? This Saturday and the next Saturday. So if you're interested, you can doing that symposium like thing, you can present online தான். இல்ல, any idea after July 1st they are going to change the உங்களுக்கு எக்ஸாமா? எக்ஸாம் உங்களுக்கு ப்ரீ ஃபைனல் எக்ஸாம் வருமா? ஓ சரி சரி. Yes, ma'am. மற்றபடி ஓபன் பண்ண போறாங்களா காலேஜ்? வர்ச்சுவல் ரியலா என்ன தெரியல. சரி, ஓகே, யூ டிஸ்கஸ் among yourself. You want a symposium or a quiz, we are ready to keep in this Saturday and next Saturday. Instead of writing the test, we'll give you certain portion of your subject. Prepare that alone. Ma'am, it will be for the whole batch, ma'am. Like, இப்போ வந்து posting batch. உங்க batch. Full batch. Oh, your batch. 60. Okay. Only for 60. Sure, ma'am. So if you are interested, I have just told them, because usually that is a schedule we follow in the first week posting, the first 4 weeks. Either you present a symposium or CME or this, etc. Because it being virtual, I think that's also possible when you're virtual also. If you present it, it will be Yeah, ma'am. Symposium we can do virtually. symposium you can do virtually. You can select the subject, you can read, you will be aware of that subject. And others also can listen instead of writing test. To just inform Dr. Priya, madam, regarding this, she will give the topic also if you are interested. Okay. So any other feedback, any suggestions, you can put forward now before I'm leaving. In your class timings or anything else. In your topics. Due to poor net connection, your voice is breaking a lot from your side, ma'am. My side, I'm a network provider. Yes, ma'am. இது என்ன நெட்வொர்க்? நம்மளோட BSNL Wi-Fi. Okay, ma'am. And I think I will change the place. நீ முன்னாடியே சொல்லிருக்கலாம்ல. I think I can change the place and you can go to that room. If you're using the Wi-Fi, I thought your mobile network ஏதோ யூஸ் பண்றீங்கன்னு நினைச்சேன். Okay, we'll try to rectify that from next class onwards. Yes, ma'am. At least you could hear my subject. Yeah, ma'am. Initially, we were hearing everything good. About the symposium, I will call and speak to you, ma'am. Okay. No. Have you heard whatever is spoken so far? Subject கேட்டிங்களா இல்லையா? Yes, ma'am. I was able to hear, Yes, ma'am. Yes, ma'am. I didn't have an issue. Till post case presentation, it was good. Later, then Appa you could have come forward, no? collapsing. Okay, fine, ma'am. Could have interrupted, no problem. Sure, okay. Next week, next class, I will try to solve this. Sure, ma'am. Thank you. There in that room, no room இருக்கு. அங்க வேணா நெட்வொர்க் கொஞ்சம் நல்லாவே வருது. சரிம்மா, thank you so much. Bye. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. You can call Priya and find out. Priya, madam, assistant. Okay, ma'am. Thank you.